Und es könnte hier auch theoretisch möglich sein, dass das jemand gewesen ist, der mit der wahren Botschaft gekommen ist und das ist dann nachher auch halt verfälscht worden. Ja, also dass man nur Gott alleine anbetet und später wurden dann auch Götzen angebetet und so weiter. But later on, when I look into the teaching of Buddhism, to me as a young man, I found that there's a lot of don'ts than the do. In Buddhism, there's a lot of don'ts than the do. Because a pure Buddhist will not allow you to eat any animals. No chicken, no meat, no fish, pure vegetarian. And not every vegetable is allowed to eat. Not every vegetable is halal in Buddhism. And even vegetable, not all vegetable is halal. Because in Buddhism, at that point of time, say killing is haram. No killing. So if you, like the bean sprout, you know the bean sprouts? The bean sprout, a kind of veggie, a bean sprout. You know what's bean sprout? No, I don't know. Bean sprout. Bean sprout. Now, if you want to eat the bean sprout, you must cut it. You cannot pull it from the ground. If you pull it out from the root, it's haram because you are killing the tree. If you want to eat, you can cut half of it, but don't uproot it. When you uproot it, killing is haram. And in Buddhism also, you must stay away from dunya. Don't be attached to dunya. We were taught to walk without wearing any shoes, barefoot. Like what Allah said, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. He teaches you not to walk on this earth with proudness, with arrogance. You must be humble. And how to train yourself to be humble? He wants every Buddhist to learn how to beg. You must go out and ask people for things, for food. He wants you to live in this world like a beggar, like a servant, like a slave. Ja, also und er als junger Mann hat dann gemerkt, also dass es da sehr viele Verbote und Gebote gibt. I have to tell you a story right now, inshallah. Dass man zum Beispiel eigentlich, jetzt wenn man Buddhismus streng nimmt, kein Fleisch essen darf. Kein Hühnchen, kein gar nichts. Ja? Kein Kuh, kein Hühnchen und so weiter. Und dass sogar einige Pflanzen verboten sind. Weil es verboten ist zu töten. Und einem wird beigebracht, sozusagen ein Bettler zu sein. Dass man rumgeht, Bettler geht, nichts mit der Welt zu tun hat. Und die sollten sogar ohne Schuhe rumlaufen. Ja? Dass man nicht arrogant wird und so weiter und so fort. Und wie gesagt, also dass es da sehr, sehr viele Verbote gibt. I have to tell you now a story. One time, there came a girl to me, she was a Muslim before from Iran. And she told me, because I know some people, they choose a religion because they think the religion is easy. And she came to me and she said, yeah, no, I'm a Buddhist now. I said, Buddhism? Oh, this is too hard for me, you know. Because in Islam, I'm only not allowed to eat pork. But in your religion, you're not allowed to eat any meat. So she said, oh, no meat? Oh, no, the Zen is too hard for me. Maybe Buddhism is nothing for me. Don't like this. Ich habe gerade eine Geschichte erzählt, weil ihr könnt das nämlich gut benutzen, weil viele Leute, die benutzen hier in Deutschland Buddhismus, weil sie sagen, es ist eine schöne Religion, Dalai Lama hat für jeden ein Lächeln nach diesem Motto, ja. Und dann, weißt du, die wollen sich einen einfachen Weg suchen. Und einmal kam eine Iranerin zu mir, die hat gesagt, einmal, sie ist also keine Muslimin, sondern Buddhistin. Und da meinte ich zu ihr, also Buddhismus ist mir zu schwer. Guck mal, im Islam, ich brauche nur kein Schweinefleisch essen, ja. Na, also dieses Tier, was so macht, ne. Aber bei euch, ihr dürft ja gar kein Fleisch essen. Hat sie dann zu mir gesagt, echt, gar kein Fleisch? Ja, nee, da ist mir doch zu anstrengend, dann bin ich für eine andere Religion. A benefit for the dawah. Alhamdulillah. No. So, fellow brothers, in 1968, Allah gave me the hidayah to become a Muslim. Now, after becoming a Muslim, since that day, Alhamdulillah, I was involved in a lot of Islamic activities because Allah gave me good friends.
Like what the Prophet said, Al-mar'u ala dini qalilin, falyanzur ahadukum ma yukhalil. The religion of a person, the life of a person, depend on his environment, his friend. So you must be very careful with your friend. You must be selective. But Allah give me good Muslim brothers around me, practicing Muslim. If the Muslim are not practicing Muslim, maybe I also cannot be a practicing Muslim. But Alhamdulillah, Allah meet me with a good Muslim brother who are practicing Muslim. Yeah? And that's how I start to learn more about this deen. Ja. Also bei ihm war es dann so gewesen, er ist dann im Jahre 1968 zum Islam konvertiert und der Weg dahin ist eigentlich bei ihm erstmal durch Freunde gekommen, weil er Freunde kennengelernt hat, die Muslime waren, praktizierende Muslime, ja. Weil er sagt, wenn der Muslim nicht praktiziert, dann kann man, wenn der Freund nicht praktiziert, kann man auch nicht praktizieren. Und das ist sehr schwer. Ja, weil, und da sollte man den Hadith des Propheten beachten, wo der Prophet sagt, Al-mar'u ala dini khalili. Die Person ist auf der Religion von seinem besten Freund. Falyanzur ahadukum man yukhalil. So soll jeder gucken, wen er sich zum Freund nimmt. Das ist natürlich auch eine Botschaft für uns, mit wem wir halt rumhängen, ja. Now, why I'm telling you about what happened to my life is very important, because in most of the Muslim country today, you see Muslim almost there is no sins in this world that the Muslim do not commit today. Today, in this Muslim world today, there is no sins that the Muslim do not commit. Every single sin, from small to big, from minor to major, where the kuffar is doing the same thing the Muslim is doing it. So if you don't have a good Muslim around you, it is really a great test from Allah subhanahu wa ta'ala. But alhamdulillah, Allah, when He loves you, He will meet you with people that will benefit you. Ja, er sagt, es ist halt heute ein großer Test, ja, wie nochmal zurückzukommen auf diese Sache mit dem Freund, mit dem man zusammen ist. Weil leider ist es heute so, dass es so gut wie keine Sünde gibt, die Muslime nicht auch praktizieren. Oder wo es nicht auch Muslime gibt, die diese Sünde auch tun. Und deswegen, wenn Allah ihn liebt, dann ist es wirklich sozusagen ein Zeichen oder eine große Sache, dass er einem jemanden gibt, auf den Weg gibt, der ein praktizierender Muslim ist, der die Religion richtig praktiziert. So when I became a Muslim and I started to learn about Islam, then now I start to recall back the teaching of Gautama Buddha. That's how I use this term, Bashiran, Nazir. I don't have this idea before Islam. Only after I come to Islam, when I learn more about Islam, then I look in the teaching of Gautama Buddha. To my experience, I don't see anything that the teaching of Gautama Buddha is against Islam, to my experience. Whether we want to accept him as a prophet, wallahu alam, because we believe that the Prophet ﷺ did mention in one of the hadiths that there are 120,000 of prophets been sent from Adam to Prophet Muhammad ﷺ. Only 25 is mentioned in the Quran. Allah also informed to the Prophet that there are many of their name that Allah, did not inform you, O Muhammad. So we do not know, but the criteria, the essence of all the Anbiya we know is to call people to Tawheed and to abstain from Taghut. And in the same time, it's also there to remind people about the good news if you believe, and warning for those who disbelieve, Bashira wa Nazira. That's for the Dukkha and the Sukha. And talking about Qadar and Qada, about life after death. And that was part of the teaching of Buddhism. Yeah? But I'm saying to you why, because a lot of people are not aware. It's just what happened to Jesus in Christianity. Jesus did not teach anybody to worship him. Neither he said he is God, he is Son of God. But it is the people who start to make this kind of claim that, oh, Jesus is not just a human, but he's no more a son now, but he is the Holy Father and the Holy Son and the Holy Ghost.
Now the same thing happened to Gautama. Nothing in his time he allowed anybody to worship him. Never he said that I'm God. Never once he said that I don't believe in God. But a lot of Buddhists today, they say Buddhism have nothing to do with God. It's just a philosophy of life. But that's what some Buddhists claim. But if you go back to the pure teaching of Gautama Buddha, you look into the Dharma, you will find that he himself worshipped one God. Who is that God? We do not know. But he is worshipping one God. Er sagt, und dadurch, wenn er dann auch zurückgeguckt hat und sich nochmal mit diesem, also mit dem Buddhismus beschäftigt hat, und das ist ein sehr wichtiger Punkt auch für die Allgemeingültigkeit des Islam, dann sagt er, dass er eigentlich dort also nur Parallelen gesehen hat. Das heißt, die puren Lehren von Buddha. Zum Beispiel, genau wie es mit Jesus auch passiert ist. Jesus hat niemals gesagt, man solle ihn anbeten.